Soki Nathalie Bipayunga na uta Yawe Zambe na ngai Koloku mama Na kati ya banzube mbongi Pemino kwa mokili Yolongi sangai Koloku mama Kimia eyano na suwa Na tangwa basi Osi na yuda Koloku mama Na nyusu sale lingai Mando besilinga monoko Yako yebisa ya Koloku mama Yangu ngai na yeba Olimba motima na ngai Bipai bisonga na kokete Akobosa na kolo Alléluia yes Alléluia Alléluia Kengambi mobali Kolo Mosika na Nzambe Elikate na mona lisusu Kolo mama Ngambo mema Yesue Esali ete nakoma moyenge bene Kolo etumbu na memaki kolongola to petoli nakomi mwana na Nzambe
My
because my God is awesome. He can move mountains. He's in the valley. Eyes from the rain. Eyes from the rain. Thank you. Father, you are indeed awesome in this place, Father. You are highly lifted up in this place, Lord. Father, you are highly lifted up, Father. We worship your majesty tonight. We worship you tonight, Father. This God above because it's God. I will worship you.
Ah
Bye.
ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Il est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur, nous te disons encore merci ce soir. Nous bénissons ton nom, le Dieu de la Bible. Bless your name, the Lord of the Bible. Seigneur, merci. Nous voulons seulement interpréter ce qui a été écrit. We want to interpret what was being written. Laisse que la chair s'efface Let the flesh et que ton disappear. esprit parle à ma Your place. spirit speak on my Je bénis behalf. ton nom, notre Dieu. I bless your name. Voilà, nous nous sommes réunis et nous serons réunis ces 3 jours seulement à cause We de have toi. gathered today, and for the past Laisse que 3 l'honneur, days la for gloire you. te reviennent. May the glory and honor goes to you. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Can we all say amen? Nous allons nous asseoir par le respect. We may sit down. Je dis encore merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée. I'm saying once more thank you to God for the grace He has given Nous ne to nous us. reposons pas, nous sommes par-ci par-là à We are cause de la here and parole. there because of Him. Et je dis encore merci à mon frère, le pasteur Ali. I'm saying thank you once more to Pastor Ali. Vous savez, c'est pas facile que quelqu'un te donne sa chair. You know, it's not easy for a person to give you this Et place. je dis encore merci à tous les hommes de Dieu. And I'm saying thank you to all men of God. Que le Seigneur vous May bénisse. the Lord bless you all. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Nous allons lire seulement 2 passages. We're going to read only 2 passages. Je vais répéter le message central qu'on nous a donné. I'm going to repeat the same verse that we Là, read. nous parlons de la sagesse de Salomon dans Proverbe 30
18 à 19. Proverbs 13, 18 to 19. Je le répète encore pour la bonne lecture. I'm going to read it once Il y a more. 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. Il y a un virgule. La trace du serpent sur le rocher, virgule. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et vous savez, lorsque vous arrivez dans une église, You know, when you go to a church, vous devez suivre ce que le responsable de l'église vous demande de and faire. you have to follow exactly what the Et man of God asks you to il do. m'a demandé de parler que sur l'aigle. He has asked me to speak about the eagle. Ouais, c'est ça que je veux faire. This is what I'm going to Là do. maintenant, je vous amène Pasteur Tino dans Ézéchiel, le chapitre 1er, We are in the book of Ezekiel 1, et le verset 10. verse 10. Cette sagesse de Salomon que nous venons de lire dans Proverbes The wisdom of Solomon that we've read in book of Proverbs. est en connexion avec le verset que je vais vous donner He maintenant. is in connection with the next verse that Si we are vous le going to lisez read. bien, vous allez voir que c'est similaire, c'est la même If chose. you read it Presque. carefully, you will see that the verse are connected. Est-ce que quelqu'un me comprend? Do you understand me? J'ai dit encore, on m'a demandé de parler seulement sur le point de l'aigle. I was asked only to speak about the eagle. Alors le Seigneur m'a donné la sagesse de voler un peu dans Ézéchiel. And the Lord has given me that wisdom to go in Là the nous book of sommes dans le premier Ezekiel. chapitre, le verset 10. Ezekiel 1:10. Écoutez cette grande révélation, la vision que le prophète Ézéchiel a reçue de la part de Dieu. Listen to the vision that prophet Ezekiel has received Donc from ce God. que le berger Ali nous a donné, c'est la même chose, je pense, avec ce passage What que je the vais man lire. of God has given to us is in connection with the Et passage c'est we're là about où to je vais read. mettre mes bases aujourd'hui. That's where I'm going to preach. Je suis celui qui est venu seulement pour ouvrir la porte, I'm just here to open the afin door que les 3 personnes qui viendront pour essayer de faire asseoir les choses. so that the next 3 pastors are going to come and preach Il dit, as well. quant à la figure de leur face. Lis en anglais, maman. We are in the book of Ezekiel 1. Le chapitre 1er, le verset 10. 10, yes. Quant à la figure de leur face, As for the likeness of their ils avaient faces, tous une face d'homme. each had the face of a Vous man. voyez, dans Proverbes, on a parlé aussi de l'homme. C'est In la the même book chose. of Proverbs, they're spoken about the man as well. Tous 4 une face de lion à And droite. all 4 had the face of a lion Tous on the 4 right une side, face de bœuf à gauche. and the face of an ox on the Et left tous 4 side, une face de l'aigle. C'est là où je m'assois. and the face of an eagle. Et si vous allez dans le verset 11, la Bible dit ceci. If you go further down in verse Leurs 11, faces et leurs ailes étaient séparées there's par leur haut. their faces and wings were stretched upward. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre 2 wings of everyone were et joined, découvraient leur corps. and 2 covered their bodies. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore Amen? Can you say amen? Alléluia. Amen. Il y a une grande concordance avec le verset que tu m'as donné. There is a link with the verse that you have given to me. Ici, on est en train de parler de la vision du prophète Ézéchiel. The Bible is talking about the vision of prophet Je Ezekiel. ne sais pas, Pasteur Tino, depuis que tu as commencé le ministère, I mon frère, don't know, Pastor Tino, since you've started your et que tu ministry, es en train de prier à des fils dans l'église, in Huddersfield in de the demander la church, présence de Dieu dans l'église, and asking for the presence of God in et the que church, Dieu vient dans l'église, and God come in the il a un church, corps d'homme, l'homme dans la chair, and he has a mais il a body une of tête a à man, 4 faces. and his head is covered of 4 La façon faces. dont je connais, nous prions dans notre And église, the way we et pray surtout de la in our communauté churches, congolaise, in our Congolese les community, gens diront, namoni ba démon ba côté people are na-dedans. going to scream by saying, I've seen demons. Or, lorsque Dieu vient dans la chair, Jésus dans la chair, But when God come in a flesh, il n'a pas pris seulement l'image d'homme. he didn't only take the On image of a l'appelle man. l'aigle. They are calling him eagle. On l'appelle d'un lion. They are calling him lion as Et il y a well. plusieurs noms dans ce nom de And Jésus. there is many names in the name Et on of nous dit qu'un Jesus. jour, Jésus se trouva sur les eaux. And they say one day Jesus was Et il above demanda à the Pierre sea. de marcher, de venir vers lui. And he asked Peter to come to walk Pierre qui était towards habitué him. à côté de Jésus. Peter, who was always Mais next to Pierre, dans Jesus, ses yeux, il voit un monstre dans les eaux. but in his eyes he saw a monster on the sea. Je vais dire à quelqu'un ce soir, I want to say to somebody les gens this qui peuvent evening, contrôler ce monde,
People who can control Les gens this qui ont la world. force de la domination du monde. People who have the strength to C'est ceux-là qui ont control. des visages bizarres. They are those one who have strange Des faces. hommes monstres. The people who have strange Car les faces. gens qui adorent Dieu, Saint, Saint et l'Éternel, People who worship God ce only, ne sont pas only. les hommes normaux. They are not human beings normal like us. No. C'est pourquoi quand les gens sont venus arrêter Christ, That's why when people come to arrest dans la Christ, première phase, ils regardent l'homme. the first time when they saw the Non, 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 human non, being, moi je me suis mis à la place de ces militaires-là. I'm just seeing myself in the place Ils of n'ont that pas vu la soldier face d'homme. that did not see the face of a Ils ont vu peut-être man. un lion. Maybe they've seen a lion. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Imaginez, tu es en train de demander même les enfants chez toi à la maison. Imagine you are asking for children in your house. Tu vois un ange parce que nous aimons souvent la couleur blanche. You always like white color. Et nous oublions que Dieu c'est un souverain. And you forgot that God is Il peut sovereign. mettre aussi les habits rouges. He can wear red color as well. Mais un ange vient pour bénir la maison. But an angel has come to bless the Côtoie house. ngombe. And in one Côtoie place is aigle. the ox, in the Côtoie other place moutou. is the eagle. Chez Another nous, way ah is- diable, trop bien anaï. Then we're going to scream and say, this is a demon, and we're going to say in Jesus' name. Ézéchiel est dans la confusion. Ezekiel was confused. Il voit une vision, un homme qui vient. He has seen in a Et vision la Bible a man dit clair, coming. Pasteur Tino, And the Bible que says, ceux qui sont à gauche and those on the left n'ont pas le side droit de regarder à droite. cannot see on the Donc right malgré il est à side. gauche, Even though he's on il peut left, voir tous les quatre coins. he can see all over Mais the ça, places. c'est un monstre ou un homme normal? Is this a human, a normal human being or not? Non, je pose la question à l'église. I'm asking you Ça, a c'est un question. homme normal ou un monstre? Is this person Alors a si c'est un monster? monstre, les gens qui doivent régner So doivent if avoir it's a- la face If des it's a monstres. monster, a person who have to reign must have a face of a monster. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Lorsque Jésus, dans ce passage, on nous parle de quatre faces. In this passage, they are talking about the four faces. Et Jésus vient et nous amène sur les quatre évangiles. And Jesus came and gave us the four gospels. Vous voyez, dans Matthieu, Jésus est considéré comme le lion qui est le chef de la forêt. In the book of Matthew, Jesus is considered as a lion in the forest. Un homme, A man, mais qui a la face de lion. but who has a face of a lion. Matthieu nous parle du côté royal de Jésus. In the book of Matthew, Jesus is presented as a king. Il dit, Jésus est le roi de la forêt. The Bible says that he is the king of the forest. Et quand le mage venait auprès de lui, venait le When voir, they came to come and offer, il disait, allons voir le roi des they Juifs. said, let us go and meet or see the Donc, king le of lion Jews. représente le côté royal de The Jésus. lion Le roi des rois. is showing the kingdom, the side of a king. Je n'ai pas touché l'aigle, je suis dans l'introduction. Parce que si tu ne me comprends pas aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre tous les autres. Je suis dans l'introduction. I'm still Je n'ai pas in the encore touché l'aigle. introduction. So if you don't understand Alléluia. it, you won't understand. Un homme à quatre faces. A man with four faces. Et Jésus nous amène dans les évangiles. And Jesus is taking us in L'évangile de Matthieu nous présente Jésus comme le roi de la forêt. in the book of Matthew is like a king of the Donc il nous forest. parle du côté royal de Dieu. He's talking about his way of being king. Et c'est Matthieu qui nous dit que lorsque Jésus est né, And Matthew say when Jesus was et born, quand le mage est venu voir le bébé and when they Jésus, came and offer or see il visit the disait, baby allons Jesus, voir le roi des rois. they said, let us go and visit the King of Kings. Alléluia. Amen. Et il déclare encore dans Matthieu, And he declares once more in the il book of dit, tout Matthew, pouvoir m'a été he donné. said, all power has been given to me. Il y a une liaison entre ces deux choses avec la royauté de Jésus. There is a link between those two things with the kingdom of God. Mais si nous descendons dans le livre de Marc, le deuxième évangile, If we go further down in the book of Mark, Marc nous présente la face du bœuf Mark is presenting Jesus as an ox, comme un simple serviteur. as a simple man C'est of pourquoi nous God. demandons à tous les hommes, Dieu. That's why we are asking all man Les of gens peuvent vous God. voir orgueilleux dans le visage. People can see you as Mais nous proud voulons que person, l'intérieur soit humble. but we want you Que inside la to be chose humble. semée par Dieu parle elle-même. We want the gift inside you Marc to nous speak. parle du bœuf.
Mark is talking about qui est an l'image ox, d'un serviteur simple comme ça. which is an image of a simple man of God. Et Marc, c'est l'une des évangiles qui ne parle même pas de la naissance de Jésus. And Mark is the book that doesn't speak about the birth of Jesus. Il présente Jésus comme un simple serviteur. He's only presenting him as a simple Tu es man. obligé, Ngandou, d'être à la disposition des autres. You have to be ready to serve other people. Tu es obligé, Kassongo, de donner ta vie à ceux-là qui sont You derrière have nous. to give your life to those who are following you. Nous sommes des simples serviteurs. We are only simple man of God. Que l'honneur, The honor, la gloire the glory reviennent à lui seul. goes to only him. Nous sommes des simples travailleurs. We are only simple Pourquoi vous voyez que les workers. gens peuvent vous insulter? That's why people can insult Et you. lorsqu'ils auront besoin de vous, But when they will need you, nous irons toujours. they will still come to Parce que nous you. sommes des travailleurs d'un inconnu. Because we are the workers of Il a dit de la même unknown. manière qu'on m'a traité, The same way I was treated, c'est la même façon qu'on fera de vous. the same way they are going to treat Un you as simple well. serviteur dépend du salaire de son maître. A simple man of God depends of the wages Donnez-moi of tous les his noms que vous God. voulez me donner. You can give you whatever name you Mettez-moi là où can. vous voulez mettre, même dans la poubelle. You can place me wherever Mais you moi, want. les cieux sont tournés vers le patron qui But m'a my envoyé. eyes is turned to my master. Donc Marc vient nous parler du côté serviteur de Dieu. Mark is presenting Jesus La as a face du symbol, paix, ngombe. the face of an ox. Alléluia. Amen. Est-ce que moutakoza na ngombe? Mais oui. Can a person be as an animal Vous and avez not? angel ou te? Not only angel, no. Dieu, il est mystique. God is so mystic. Il a sa façon de faire les choses. He's got his own way of doing things. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. I don't know if you understand me. Ce soir. Et nous descendons dans notre bien-aimé Marc. Luc. We go down to Luke. Luc, c'est le seul livre qui nous parle de la généalogie de Jésus. He's the only book who's talking about the genealogy Luc of vient nous parler Jesus. maintenant de la naissance que Matthieu et Marc n'ont pas parlé. Luke now is talking about the birth that Mark, Matthew did not Et le livre talk de Luc about. dit Jésus est le fils d'Adam. And the book of Luke, the Bible said that Jesus is the son of Oh, Adam. Adam veut dire tout simplement fils de l'eau. Adam simply means a son of a L'homme que man. tu vas toucher là. A man that you are going to touch. Jésus le fils de l'eau. Jesus, a son of a man. Matthieu n'a pas mentionné. Matthew did not mention him. Marc a sauté cela. Mark jumped it as well. Lorsque le docteur Luc vient comme il est plein de raisonnements, But de when réflexion, Luke came with il plenty of dit, nous knowledge, voulons comprendre la source de he cet said, we homme. want to understand the source of this man. Il dit, He said, Jésus-Christ, fils d'Adam. Jesus Christ is son of Adam. Et Adam qui veut dire tout simplement fils de l'eau. Adam, which simply means son of a man. Est-ce qu'on peut me dire encore amen? Can you say amen? Mais la seule évangile But the only gospel qui ne parle pas la même chose avec les trois évangiles, who's not talking the same thing as the qui nous previous amène three, dans une autre dimension, which is taking us in another dimension, l'évangile du royaume de Dieu, the dimension of the kingdom of God, l'évangile du commencement, the gospel of the beginning, l'évangile de toutes choses. the gospel of everything C'est l'évangile de Jean. is the gospel of C'est Jean John. qui nous dit qu'au commencement était la parole. Is John who said that at the beginning was the word of Jean, God. il parle différent de Matthieu. He's talking differently to Matthew. Il parle différent de Marc. He's talking differently to Il va Mark. parler différent de Luc. He's talking differently Il to va Luke. montrer du côté divin de Dieu. He's talking about the Il va divine parler du côté side. commencement de Dieu. He's talking about the beginning of Il dit, il Jesus. est né le fils de He l'homme. say he's not a son of a man, he's not a servant, but he is God in flesh. Oh. Là, il touche l'aigle. Now he's talking about the Je ne sais pas eagle. si je parle à quelqu'un. Am I talking to someone? Jean est venu changer les choses. John has come to change C'est things pourquoi j'ai around. compris que la révélation de Jean était différente des That's autres. why I understood that the revelation of John was different. La Bible dit deux choses sur Jean. The Bible says two things about Il John. dit que lorsque Jésus dormait, He said when Jesus was sleeping, Jean prenait sa tête, mettait dans les poitrines de John Jésus. was taking his hand and put it on the chest of Jesus. Jésus mettait un parfum comme cela. So if Jesus was wearing a perfume, Oh, Jean connaissait l'odeur du parfum. John knew the smell of it. Jean, c'est le cœur de Jésus. John is the heart of Vous Jesus. savez, tu peux prendre des gens dans l'église, You know, you can have people in the church, mais il y a les gens, quand vous les touchez, vous but touchez there le are some pasteur. people, when you touch them, you touch the pastor. Le cœur d'espoir de Jésus était dans Jean. The heart and the hope of Jesus was Et in dans les épîtres, John. la Bible dit que And the lorsque Bible les disciples says, avaient besoin de quelque chose When auprès the de Jésus, disciple wanted something from Jesus, ils passaient par Jean. they were passing through John.
lobela biso Speak to us. akopesa biso mbongo te He doesn't want to give us money. akosunga biso boye te. Is he not going to Les help gens us? passaient par Jean. People were passing through Pourquoi? John. Il Why? était le cœur du chef. Because he was the heart of the C'est pourquoi j'ai master. compris que lorsque vous êtes attaché avec un père, That's why I understand if you are attached with vous the êtes en father, communion ministérielle, you are in communion with the vous father. l'aimez, vous l'obéissez. You love him and you obey Tout ce to qui est en him. lui Whatever is in est him, renversé sur toi. that is going to be given Voyez, to Matthieu you. a bien parlé. You see, Matthew has spoken Oh, Marc well. aussi a bien parlé. Mark also has spoken well. Luc aussi a bien parlé. Luke also has spoken Mais well. lorsque Jean vient, But when John il nous came, montre quelque chose que le monde ne comprend pas. he's showing us something that the world Il did dit, not malgré c'est mon understand. frère He's biologique, saying, even though it's my Malgré il a biological pris la birth, chair, even though he's taken a mais c'est flesh, un Dieu dans la but chair. he's a God in C'est flesh. Jean qui nous parle, Jésus est Emmanuel. It's John that is talking that Dieu est parmi les Jesus sauts. is Emmanuel Je ne sais among pas the si tu peux me dire people. un peu Amen. Can ce you soir. say amen? Est-ce que tu peux me dire encore Amen? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean nous parle du côté divin de Dieu. John is talking about the divine side of La Jesus. face de l'aigle. The face of an eagle. Vous savez, c'est un message très profond. This message is so deep. C'est un message très profond. This message is so deep. Surtout seulement avoir la révélation pour comprendre. You must have the revelation to Nous allons understand. seulement interpréter We are only going to interpret ce or qui a été déjà translate écrit. what was already Et nous written. n'avons rien ajouté We have nothing to add, ni retranché. nothing to take away. Le premier passage que je vais donner sur mon message de l'aigle, The first passage that I'm going to give to the là nous message, volons my dans message, Isaïe 40, 30 à 32, tout le monde connaît ça. we are in the book of Isaiah Mais c'est bien de le 40. lire, soyez toujours assises. You may remain sitting. Nous allons lire seulement pour la bonne compréhension. We are going to read it. Nous sommes dans Isaïe 40, We are in the book of Isaiah 40. le verset 30 à 32. We start from verse 30 to Les 32. adolescents se fatiguent et se lassent. Trouvez ça d'abord. Yes. Isaïe 40, 30 à 32. Isaiah 40, 30 to 32. Bien-aimés, ayez l'habitude de vérifier les Écritures. Try to check the scriptures, C'est please. pourquoi vous voyez, il y a trop d'interprétations. That's why there is so many Matthieu people dit, lorsque nous lisons, translating. que les autres vérifient les So Écritures. when we are reading, may other people check the L'homme ne vivra scriptures. pas seulement du pain. A man shall not only Mais de live toute with parole. bread, but with all the La parole word. doit être bien vérifiée. The word must be well checked. Isaïe chapitre 40, Isaiah 40, 30 à 31. Je lis dans le nom de Jésus. 30 Vérifiez to cela. 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Even the youth shall faint and be weary, Et les jeunes hommes chancellent. and the young men shall utterly fall. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, But those who give themselves oh, to the ils Lord renouvellent leur force. shall renew their strength. Vous voyez ici, ils prennent leur vol comme les aigles. They shall C'est ça mon mount problème. up with wings as eagles. Et ils courent They shall et run ne se lassent point. and not be Ils weary, marchent and they shall walk et ne se fatiguent point. and not faint. Est-ce que tu peux me faire plaisir d'acclamer seulement la Can you parole? put your hands together for the word of God? Alléluia. Amen. Non, je dis d'acclamer la parole. I'm asking you to put your hands together for the La word of God. parole qui est faite chair. The word was become a flesh. Que Dieu soit loué. Glory to God. Alléluia. Amen. Il n'y a que des enfants qui se fatiguent. It's only kids, children who get tired. Il n'y a que des prématurés qui s'arrêtent dans le chemin. They are just those who are stillborn who stop on the middle of the way. Pas nous autres, Pasteur Tino. But not us, Pastor Tino. Vous pouvez me mettre même à la télé, You can put on me on TV, afficher mon nom même dans ma chambre, put my name everywhere, mais nul ne me quittera dans le chemin de but Dieu. no one shall put me aside on the way Je of connais la God. personne qui m'a appelé. Why? Because I know the person who Paul called dit, me. lorsque je dormais, Paul said, when I was sleeping, j'ai senti les encouragements de Jésus. I felt like somebody encouraging Je me. peux me décourager, I can discourage mais quand je myself. vois où l'Éternel m'a ramassé, But when I see where the Lord took me from, ça me donne encore de la force. it gives me strength. C'est pourquoi, quel que soit mon habit, That's why no matter what, on se lassera jamais. we will never give up. Nous continuerons toujours. We'll continue the way. Le travail du ministère, c'est un travail militaire. The work of the ministry is like a soldier work. On parlera de vous, mais gardez toujours la même ligne. They will speak about you, but be strong. Et quand on parle de l'aigle, on And voit when la we're force. talking about the eagle, we see the strength. L'aigle, c'est la force. The eagle is the strength. L'aigle, c'est la stabilité. Eagle is stability. L'aigle, c'est l'endurance. Eagle is being strong. L'aigle, c'est la maintenance. Is to maintain. Et surtout, l'aigle, c'est la
persévérance. is to persevere as Est-ce que well. quelqu'un peut me dire encore Amen? Amen. Alléluia. Amen. J'ai 10 points que je vais vous donner ce soir pour ouvrir la porte de cette grande séminaire. 10 I've points got seulement. 10 points Très rapide. to give you quickly so that I can open the door for Le the premier des seminar. points, l'aigle est un oiseau qui vole très loin, contrairement aux oiseaux, aux moineaux, ou quoi ça. An eagle is a bird that fly really high compared to other birds. L'aigle ne vole pas comme les autres oiseaux. The eagle does not fly the same way as other birds. Il vole différemment des autres. He flies differently compared to the Il others. vole très loin. He goes really up. Il ne voit pas en bas. He doesn't see further Moi, je down. vais No. demander à un chrétien aigle ce soir. That's why I'm going to ask to a Christian De ne pas eagle voir seulement today. auprès de toi. Don't see only around Et you, d'avoir les yeux plus loin encore. but see further, really far away. Celui qui voit de loin, Because whoever sees il arrivera far aussi de loin. is going to go further Aigle as voit de well. loin. An eagle sees Il n'est pas far. comme un pigeon qui tourne autour des He's gens. not like a pigeon who goes around people. No. Et si quelqu'un peut me dire encore Amen. Amen. Il vole trop loin. He flies really far. Il voit trop loin. He sees really far. Sa vision est profonde. His vision is really Un deep. chrétien aigle, Pasteur Tino. A Christian eagle, Pastor Il vient Tino, dans une église communautaire. when he comes to a Il ne church, vient pas pour les gens. he doesn't come for Il people. vient pour sa vie He comes for personnelle. his personal Les choses ne life. marchent pas. That's why things are not Il est venu going pour la well. délivrance. You come here for the Les gens deliverance. commencent à contrôler des vies But des gens. people are controlling Oh, people's tu ne vois pas lives. loin. But you're not seeing Tu ne far vois away. de loin. But you have to see Malheur aux far. moineaux. Sorry for those the Malheur aux other pigeons. birds. Sorry to the Ils volent pigeons. seulement chez Phil Those who are just flying in Mais le Sheffield, chrétien Rotterdam. aigle, But Christian il voit de eagle, loin. they see far away. Quelqu'un peut me dire Can you Amen. say amen to L'aigle me? vole très loin. The eagle does fly very far. Deuxième chose, Second thing, l'aigle, sa vie se trouve que dans le vent, dans le tourment. and the eagle, his life is only there in the trouble Là où il y a des places. trompettes, Where there is trouble, là où il y a une forte vent, where there is a strong où les wind, moineaux sont en train de fuir. where the small birds are les running oiseaux sont en away, train de fuir. where other birds are running Dans les away, tourments. where they are really Dans les troubled, tourbillons. where there is Une wind, forte vent. in a strong wind, Pierre criait dans les eaux. where Peter was Mais screaming c'est in là où l'aigle the sea. s'entraîne encore. That's where the eagle Oh, quelqu'un peut goes. me dire encore Can Amen. somebody say amen to me? Est-ce que je parle aux aigles ce Am I soir? talking to the eagle Moi, today? Small thing you disappear. Small thing you disappear from the town, but not us. Even though you put me on TV, no matter what you say, where there is problem, that's who I'm going to bow down and worship God. God confirm the ministry you have given to me. Confirm the call. If you are the one who called me, do something. Even if you don't see my presence, but in your heart, you know that I have the gift of God. The eagle lives where there is troubles, where there is problem. That's where the eagle lives. Am I talking to an eagle? We don't want pigeon who likes bread. Pigeon likes maize. When you throw small things, they will be coming. But us, we like where there is trouble, where there is problem. Someone told me a good pastor is the one who go through hard times. But we have Pastor Pigeon as well, who likes only eating and being okay. But an eagle, a brother eagle, a sister eagle, a mother eagle, a seventh eagle, where there is problem, where there is fight, where people have abandoned me, that's who I'm going to attach myself to God. I'm going to seek again his face. And the eagle train himself where people are running away, where I'm going to bow down and worship God. You are the one who called me. You are the one who chosen me. Listen, see me, I'm in trouble. That's why I'm sorry for the attitude of Peter. Peter knew that except Jesus is him. Instead of him having the image of the eagle, but he had an image of it.
where you have a turkey. Après, il fait encore tchaka, tchaka, tchaka. When he's walking, going further in front, then goes back again. Est-ce que je parle à un aigle ce soir? Am I talking to an eagle? Retenez ça bien, bien aimé. Keep it beloved in On the reconnaît un Lord. frère dans des problèmes. You recognize a good brother when there is Là trouble. où il y a des problèmes. You recognize a man of God when there is problem. Il y a un problème était. But if they say that one doesn't have Il y a un problem, joie tout matin. that one doesn't have battles, Et tu es un faux serviteur. but you are not a Parce que good nous sommes l'image servant de Jésus. because you are the image of Jésus cherchait même Jesus. où mettre la tête. Jesus was trying to Alors look si at where vous to vivez dans le sleep. confort dans le But ministère, if you are living in je luxury in m'excuse, your donc il faut ministry, recommencer encore. sorry, you have to start Mais again. ceux qui se confient à l'Éternel, But those who attach ils ne se themselves lassent jamais. to God, they do not Là où il y a le abandon. tourbillon, Where there is c'est là où trouble, je me mets. that's where I'm going to Je stay. vais aller chercher du I'm travail. going to go find a On dit, toi ne job. viens plus. They say you don't rentre à la come. maison. I go back Je home. regarde au ciel. I look at in the Dieu. heavens. I say, Tu Lord, m'as dit dans ta you parole told me in your que word, vous irez quelque part. when you're going to go Que vous somewhere, faciliterez les choses. I'm going to make things Je easy sais for que you. c'est déjà non. I know it's Mais already je vais no, rentrer encore. but still I'm going to go Vous allez back demander, Seigneur, to go and try si ça va again. marcher. God, is it going to Un work? aigle, il est persistant. An eagle is the one who perseveres. courageux. He is a courageous Il ne se lasse person. pas He faire. does not abandon easily. Nous avons des gens qui ont commencé comme des aigles. But we have people who started as Aujourd'hui, ils eagles. sont à la maison But today they're staying parce qu'il y home. avait un vent. Why? Because there was a wind. Le vent, A wind. quand ça vient, When it comes, it comes to pass away. ils finiront par oublier. And people who end up forgetting Mais about les dons it. versés par Dieu, But the gift given by God, on ne peut l'enlever. nobody can take it away. Même si vous n'acceptez pas. Even though you don't accept dans le it, cœur. but at least in your heart, you know that that person has a il a gift. quelque chose. That person has a gift from God. Vivez dans le That's brouillard. what I'd like you to live. Allez vivre là où il y a des tourbillons. Go and live where there is trouble. Passez des moments difficiles. Spend hard N'est-ce time. pas, Jésus a dit, regardez-moi les bois pleins d'eau. Isn't it Jesus said, look Et at combien me, plus fort vous les bois secs. a dry wood, how many times Nous sommes you? obligés de surmonter des problèmes. We are obligated to go above our Même problems. si les enfants ne viennent pas. Even though kids are not Mais coming. comme j'ai ces passages de la Bible But because I know this passage qui from dit the que Dieu nous a Bible, envoyés pour se multiplier. as God says, I've sent you to Les enfants multiply viendront yourself. toujours. Still, I'm going to have a Et mes yeux se kid. tournent vers le ciel. And my eyes shall go up to God. Quelqu'un peut me dire Can encore somebody amen. say amen? Est-ce que tu peux me dire encore amen? Can you say amen? Alléluia. Amen. Oh Dieu, Dieu est merveilleux. God is so marvelous. Le Seigneur ne change jamais. God never change. C'est pourquoi si tu veux aller loin avec Dieu, That's why if you want to go really far with God, tu veux voler encore plus loin avec if Dieu, you want to fly really far with God, si tu veux aller encore proche du Seigneur, if you want to go closer to God, si tu veux que les gens te voient au-delà, au-delà, if you au-delà, want see people to see you really up, la seule chose, the only thing, tu dois être resté seul. you have to remain alone. La Bible dit ceci, The Bible que says l'aigle vit seul. the eagle lives alone. The The eagle is not like a pigeon with many people around Ah, them. divagailler No. mon corps. He lives by himself. Pourquoi quand les moineaux viennent à l'église, That's why when other birds come to church, lorsqu'il veut quitter, when they want to go or il leave prend the church, facilement des poulets pour partir avec. they take easily those who are easily to be Mais celui manipulated. qui est un aigle, But those who are eagles, lorsqu'il est assis à l'église, when he's sitting down in oh, the je ne suis pas church, venu pour le pasteur Ali. I'm not here for Pastor Ali, Je ne suis pas no. venu pour le pasteur I'm Jacques. not here for Pastor Jack, Je suis venu pour no. la parole. I'm here for the word of Les God. erreurs. Les erreurs. Mistakes. Moïse l'a fait. Even Moses had mistakes. Mistakes. Abraham l'a fait. Abraham had mistakes Les as well. erreurs. Mais Mistakes. David l'a fait. Even David did Il y en a it. partout. Mistakes is Mais si Dieu everywhere. me montre quelque part à But adorer if Dieu. God has shown me somewhere to worship, Oh, quelqu'un veut partir. someone want to leave. Oh, namoni tozolonga na biso mikolo. No, I think we are going to leave all of us. Tokotika bango na mwasi na We ye. leave you, abandon you with his Bakoka, wife. uka. They are going to be So na dry. yebutana If I don't sing, who's going to sing? Non, ça ce n'est pas un No, aigle. that's not the La Bible dit que eagle. l'aigle vit seul. But the Bible says the eagle Il est lives solitaire en alone. français. He lives by Il ne dépend pas des himself. gens. He does not depend Il ne on vit pas people. selon les He opinions des gens. doesn't live according to people's En opinion. réalité, No. selon vous prenez au yeba ngo In te. reality, you don't know the story well. Kapena no yete. You've not heard him well. Na tribunal ba yo rappe mutu. Even in the court, they do listen to people. But the way you say things, Tuna déjà les solo. have you ever asked about that thing? Quelqu'un est en train d'interpréter quelque chose. Someone is talking about something like he was there. Nayoka ba bunda. I heard they had a fight, but did you see it?
Nous sommes dans un pays. You know, we're in a country. Avant, je ne connaissais pas. Before I didn't know. Mais après des années, j'ai compris l'Angleterre. But after years, I Il understood. faut faire attention d'être témoin de quelque chose. You should be que careful tu n'es pas sûr. to be a witness or something that you don't Dis-moi, know well. Faisons de blagues chez le Congolais comme nous sommes habitués. Let us play among us the way we know. Maman, yo, on a preuve. Au monde, Are you a witness? Do you have some proof? ya, oye, maman, oye, on a yo, kaki. You heard only. Ça, c'est pour les tendons. Is for small ones. That is for Au chicken. tribunal, on écoute But quelqu'un. even in the courts, they do listen Tu to l'as jamais people. entendu. You have never Tu vas heard. confirmer les choses que tu How connais can pas. you confirm Et la something Bible you dit did ceci not dans listen? Deutéronome. The Bible says in the book of Malheur à Deuteronomy, celui sorry qui to témoigne those ce qui n'a pas who are de testifying things that they did not see. On a mis sur deuxième, troisième, makambo, le kota, pour You y are aller. opening your On y eyes, aurait pas battu. confirming things that you did not see. L'aigle ne vit pas avec des gens. As I said, the eagle does not live with people. Nous ne disons pas que tu sois seul. I'm not talking about you being alone, Mais c'est un no. langage. But it's just a way of Tu ne peux pas saying vivre selon les opinions des gens. you cannot live according to people's opinions. Tu veux me dire No. amen? Can you say Les amen? gens savent que tu es bien éduqué. People know that you are well Ce educated, n'est pas ton comportement. but it's not your behavior. On parle même mal des gens, toi tu ne commentes So pas. when they are talking bad about people, you Quand don't tu vois à comment. côté des gens à côté de toi. But when you live with those kind of people around you, Olobi nini ho? what did you say? Yo, le bagano, te mbala moko tina bashi. You are not those kind of people who speak, but you get involved. But if it was me, things were going to be. But you don't know what's going on. Faites attention. Be careful. Ça, c'est un comportement purement de nous les Chinois. This is a Quelqu'un behavior ici, nous les Chinois, nous sommes comme ça. of On us. témoigne même à la télé sans peine. We do testify things without knowing. Est-ce que tu peux me dire encore amen? Amen. Alléluia. Amen. L'aigle reste seul. The eagle lives by himself. Beaucoup de gens ne volent pas trop loin Many people cannot fly parce qu'ils far. vivent selon les opinions des gens. Why, as I said, they are living according to people's Parce que j'ai reçu le opinions. Seigneur au village, j'étais seul. When I received the Lord in my life, I was alone. J'ai payé le billet de venir ici, j'étais seul. I paid my ticket to come in this country, I was D'aller chez un alone. pasteur tel, j'étais seul. To go to that pastor's house, I was D'ailleurs, on alone. s'est vu ici. And we met here. We just met in Même this si tu es mon country. ami de l'enfance. Even if you are my childhood Du côté friend, spirituel. but in my spiritual Si vraiment je suis side, un aigle, if I'm truly tu ne an peux pas eagle, m'influencer. you cannot influence me. comment tu vas quitter l'église? How can you abandon the church? Because people said, I'm talking about those little birds like chicken. An eagle must not behave like On that. changeait les choses. Surtout les mamans, ni n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de caca dans There l'église. is no witness. There is no proof. Just they did this, they did that. Where is the proof? Vous savez, dans le monde de médecine, pasteur, entre parenthèses, You know, in the medical area, vous savez, nous avons des généralistes. you know, we have people who generalists. Des gens qui peuvent tout soigner. There are people who can treat any kind of sicknesses. Mais il y a d'autres maladies. But there are other sicknesses. Ça demande des spécialistes. It needs a specialist. Peut-être votre maladie Maybe your sickness doit être soignée que par pasteur Gasson Moïse Chef. must only be healed by Pastor Pastor Kasongo, Pastor Jab. Mafuta est ici. Mafuta is Mais il y a here, que pasteur Tino qui peut le but there soigner. is only Pastor Tino who can treat that sickness. Kenda kuna sumbo baby sasa. But you went there and destroyed things. Oye pas pasteur Ali. You went to Pastor Hali. Kuna maladie on ya soigner ngote. Because that sickness, he cannot treat it. Okozana no be bien. You'll be good, you'll be okay. You can go to Mais maladie heaven. wana. But that sickness Il y a of que le pasteur André qui le yours, soigne. it's only Pastor Andre who can Le heal it. ministère. This is what we call the ministry. Maladie que moi je peux pas There soigner. are some sicknesses that I cannot Il faut heal. laisser aux autres de le You faire. have to let other people to do it. Donc ce n'est pas facile So it's not easy at d'influencer all l'aigle. to manipulate or to influence an ego. Il vole très loin. He flies really far. Il vit dans les tourments. He lives where there is trouble. Là où il y a des problèmes. Where there is problems, Là où il se trouve à l'aise comme un that's poisson dans where l'eau. he feels good. Attends, on a mis dans la mer. He's like a fish Les in the poissons, si tu sea. veux l'amener chez toi à la maison, If you want to take a fish in your house, tu dois mettre un aquarium. you have to have an aquarium Comme where you have to put the fish in. l'aigle. It's the same as an eagle. He only lives where there is trouble. Tu es ami l'homme au-dessus des problèmes. You are a man but above Quel que problems. soit les problèmes, No matter the l'homme a la problems, capacité. a man has the capability to resolve those problems. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Je disais que l'aigle exploite toujours les temples. I say that the eagle always tempêtes. exploits
where there is problems. C'est là où il se trouve à l'aise. That's where he feels okay. C'est là où il vole. That's where he C'est là où il flies. vit. That's where he lives. Alléluia. L'aigle, avant de te donner confiance, The eagle, before trusting il you, va d'abord te prouver. he must check you first. L'aigle, pour fondre, mais pas na yo. The eagle, for them to open up to you, must know you first. But not as in Turkey. Just 4 years, you open up yourself. All your secret is out. This one is my best one. Is your best one? Yeah. But did you check or ask God, is that one your best? How many friends did you change so far? How many people has betrayed you so far? Even the husband who came to marry you said that for life, but you separated. An eagle cannot just trust anyone. The other bird can also fly. But how far? Yes, amen. Yes. We pray, yeah, that's good. But in which level? But when you have problem, you stay home. But myself, even if I lose my son, Sunday I'll go to church and say, glory to God. David did it. But you, if you lose someone, 5 months, if people don't come and visit you, you abandon the church. But you don't know what brought you to church. We are not in church to do social things, but we are here to look for the kingdom of God. People did not contribute. I'm going to abandon, but if you at least know the gift that is in you, are you here to get people's contribution? Or these days the pastor did not pass. But let me tell you, you are a soul person. But we are here for the kingdom. We come for the heaven. I'm living for them tomorrow. Gold and diamonds shall pass, life shall pass. But in heaven we shall be alone. No brother from same mother, same father went the same day. I cannot go into your troubles. You will die, will not go the same day. Even though they give contribution to you, even if they take whatever they put on your funeral on YouTube, you go the day. But still Sunday I'll go to church. Why? Because of my personal life. That's why Jesus wanted to wake people up. People want to cry. He said, Jesus, our Jesus. He said, no. You must not cry me. You should not cry. But you cry for yourself and your children. I'm not a person that you have to cry for. No, don't come and cry me. That's not me. I'm the one who created living. This body cannot die. I'm going to die. Vous me verrez encore dans la vie. You shall see me again alive. Alléluia. Amen. Vous voulez éveiller les gens. They wanted to show people Ne soyez pas des lapins de canard. that don't be small birds, but see far away as the eagle. La Bible dit ceci. The Bible says, Si vous voyez les grands tomber, if you see those great ones falling que down, les petits se réveillent. those small ones must wake up. J'ai vu de l'Allemagne, j'ai vu quelqu'un dans l'Allemagne là-bas. I've seen somebody in Germany, and even Papulangi died. David passed away. You are distracted insulting other people. Don't do that. You shall die one day. Don't come to church for people. But if you are astonished, but the friend of Jesus died. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. S'il y a des choses que l'aigle a peur, if there are things that the eagle is scared of, s'il y a les choses que l'aigle n'aime pas toucher, if there are things that the eagle cannot touch, la seule chose qui fait peur à l'aigle, the only thing that fears the eagle c'est le serpent. is the snake. Amen. Amen. You want me to go up? L'aigle n'a peur de personne. The eagle is not scared of Il n'a anyone. peur ni de pigeons, Not even the pigeon. ni de lapins. Not even Ni de rabbit. Not even turkey. Il a peur que du serpent. He's only scared of a snake. Parce que le serpent, Because the snake c'est le péché. is sin. Amen. C'est le mal. He sins. Amen.
The eagle is the image of Il peut dominer Jesus. tout. He can domine everything. Et lui, But je dis bien, he il a peur is scared tellement du péché, of sins, du mal. of bad, L'aigle. the eagle. Un chrétien aigle qui veut voler plus loin, A Christian eagle who want to fly far away il va s'écarter du mal. must get away from sins, evil. Amen. Vous savez, j'avais mon frère Thomas Lokofe en Allemagne, on vient de faire un travail avec lui. I was with my brother Tomalo Kofe in Germany. Moi, je pense. In Germany, and he said to me, he said that he's now a pastor in Il Paris. me dit, pasteur, le premier jour, nous étions moi et ma femme et les deux enfants. He said, Pastor, the first day it was just me and my wife and my kids. But I said, you sing well. Il dit, maman, au thé, pas ça. He said, but the preaching is different with the singing. But having a church is a hard work. Seigneur, merci. I said, God, thank Les you. gens pensent que diriger les gens, c'est Because c'est the pas people are facile. thinking that leading people is easy. No. Il y a beaucoup de choses. There are many C'est things. vraiment bien prêché. It's not only preaching well. Tu ne peux pas dire bonjour à quelqu'un le matin. You cannot say hello to somebody in the morning. Si le vendredi dimanche, tu ne viens pas à l'église. And if the next day or Sunday they don't come to church, but you have to have a big heart. L'église, The church beaucoup de choses. have many things. Amen. Amen. Vous voulez voler trop loin avec Dieu? You want to fly far away with La seule God. chose qui te fera paix, The only thing that is going to fear you c'est le serpent. is the snake. L'aigle a peur du serpent. The eagle is scared of the snake. Le péché, Sins, le mal. evil Ça nous empêche de bien voler. is blocking us, stopping us to fly far. I want to fly, but it's keep on pulling me back. Je veux aller de l'avant. I want to go far away, Ça me récupère. but it's keep on pulling me back. Ça me réclame. It's claiming me back. Tu dois avoir l'onction. You can have the anointing. Connaissance. You can have the knowledge, the word of God. Tu vis dans le mal. But when you live in sins, it's keep on pulling you back. Tu chantes bien. We have people who sing well as well. We have people who sing well in Congo. Many people who sing well. But when you see my son Dédé chante très bien. Dede singing well. Il faut faire attention, fils. But you should be careful, son. Sins. Run away, otherwise it's going to pull you back. Ça, le spécialiste, c'est mon frère là, le pasteur Séverin. Is the person who's good at it. Is Vraiment, vous devez chanter. they preach well about changing. Vous le voulez ou pas, vous le voulez. Whether you like it or not, we're going to say it. Tout le monde aime voler. Vous voulez voler? C'est You bien. want to fly far? Vous voulez Yeah. aller de la You loin? want bien. to go really far? Vous voulez voler comme un Yeah. aigle You plus want loin, c'est to bien. fly like an Mais eagle. évite le péché. But avoid sins. Evil. Alléluia. Amen. Un animal qui est déjà tué, l'aigle ne le mange pas. An animal who has been already killed, an eagle cannot eat it. L'image de la parole authentique. The image of the practical word. Nous avons des diarrhées, je m'excuse, avec des problèmes de ventre parce que nous prenons tout ce que nous voulons. We have problem with our stomach because we eat everything. Moi, j'ai l'habitude, même si c'est mon frère qui prêche, même si c'est Tino qui prêche, Even if it's my brother Tino preaching, if that what is preaching is not good, I'm not going to say amen. No, because people are saying amen for the sake of doing amen. If it's their pastor preaching, they are there shouting amen, amen. I'm not here to L'amen, c'est la parole. but I'm here to Je preach lis, the word je of vérifie, God. je dis amen. I C'est pas un read, péché. I check, and I say amen. Amen. I went to Brazzaville, Braza did et say nous, amen, on amen. n'a pas besoin de ton Braza. We don't need your Brazzaville. Nazawa depuis 40 ans, dit I'm there for 40 years, say amen. quelle soit l'église. But which kind of the church is this? L'aigle ne mange pas n'importe quoi. But an eagle does not eat Il mange everything. la viande fraîche. He's only La parole authentique. he only eats fresh Label meat. vérifié. The word of God, read and checked. Alléluia. Amen. Oh, Yesu akotama na Congo. Ozondima. Jesus was born in Congo, then you said amen. It's not Congo. Tukakutana na Kimbangu. Lova amen. Batu amen. They meet with Kimbangu, say amen. No, but in my Bible doesn't say that. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que l'aigle dans sa vie, You understand that the eagle in his il vit life, entre 80 ans et 90 ans. Va he vérifier lives les between Écritures. 80 and 90 À cause years. de quoi? Because De of ce qu'il what? mange. Because of what he eats. C'est très important de tout ce que nous mangeons. It's really important about what we Il y are a des choses eating. quand vous allez à l'hôpital ici, There are things when you go to the on hospital, vous dit ça là, ne mangez they pas ça. tell Là. you this one and that one don't eat. Et ceux-là qui veulent diminuer le weight, on dit And ça, pas those ça, one pas who ça, pas want ça. to lose weight, they'll say don't eat this and that. Prenez pas n'importe quoi. And don't eat anything. Même si ça vous fait pas mal aujourd'hui, Even though it doesn't hurt you today. à l'avenir, But in future, peut vous causer du it tort. might hurt you. il vit longtemps, He lives
for longer. 80 ans. 80 to À 90 cause de years. ces aliments. Why? Because of what he eats. Qu'est-ce que tu manges? What do you eat? Quelque part c'est écrit. Somewhere it's L'homme ne vivra written, pas seulement du a pain, man shall not only live by bread, mais de toute parole. but of all the words, Sors de la parole de Dieu. the word of God. Ça nourrit. It feeds you. Moi j'ai un cousin, I have a cousin. mon fils le connaît. My brother knows. Lui quand il mange, il prend le fumbo, When he eats, he takes the il vegetables, prend le mayebo, he takes the mushrooms, azuna madesu, he takes beans, asangisi abandi. he mixes everything, then he eats. Iyo libumuneza bien. And your tummy is your tummy good, but if it was mine, I cannot sleep. Amen. Ngana voilà la tête, donc mal à l'aise. I'm not going to feel comfortable. Si nous amenons ça dans le plan spirituel, But if we take it in spiritual nous side, encaissons beaucoup de choses par we santé. eat a lot of things Ce qui n'est pas écrit, which is not ne dis written. pas amen. You cannot say Pas amen. venir pour faire plaisir au I'm not pasteur, here to please you, mais je viens pour ma vie. but I'm here for my own life. Alléluia. Amen. J'ai vu un Dieu chez moi au Congo. I've seen a God back home, Il a des poussières partout dans son corps. Dieu est très sale. a Un Dieu God sale. dirty with dust all over his Il body. a des poussières partout. He's got dust all over his body. Il y a des milliers de gens. And he's got many people following him. C'est le que je parle pas. I think many Dieu people est plein de know. gens, papa. He's a small God, but he's got dust all over Il him. peut avoir des dents rouges comme ça. But God cannot be dirty this way. But we serve a clean God. Est-ce que tu peux me dire encore amen? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Amen. Alléluia. Amen. Toute sa vie, All his life, l'aigle, il s'entraîne the eagle is there to do some pour training. mieux voler au-delà, Why to fly very pour aller au far? sommet. Why to go up to the Nous top? devons apprendre à nous entraîner. We have to know, to learn how to train Oh, ourselves. la Bible nous dit, The Bible says, faith comes from what we listen, we hear. And what we hear only comes from the word of God. You want to go really far? Everything is in the word of God. voler au-delà. You want to fly far? Attach yourself to the word of Ah, God. lorsque Dieu veut remplacer Moïse par That's Josué, why God, when he wanted to replace Moses to Joshua, Josué fils de Nun. Joshua son of Nun, Nun veut dire tout simplement poisson. Nun which simply means fish, Parce que dans sa nature, because it's in nature. le poisson ne ferme jamais les yeux. A fish cannot close his eyes. The way the fish is, he cannot close his eyes. Il appelle les petits poissons. And when he calls the small fish, Lorsque Josué vient, when Joshua came, Dieu lui dit seulement deux choses. God said two things to him. Je serai avec toi. I shall be with you. The same way I was with Moses. It's just a reminder. I shall not abandon you. Where you be, I shall be with you. Deuxième chose qui me choque. But the second thing that is shocking me, he said to him, Dieu nous aime. you know, God loves us. Il nous dit tout ce qui sort. That's why he's saying that everything comes out from his body. Tu veux être grand. He said, you want to be Tu big. veux voler comme Moïse. You want to be great and fly like Moses. You have to make your name great. Cette parole He said, this word s'éloigne pas de shall not go far away from you. Read it every day, so that everything you shall do il te sera donné. shall be given to you. Vous voulez aller trop loin? You want to fly Vous far. voulez aller plus loin? You want to go very far. Attach yourself to the word of God. The Bible Aussi says, longtemps que Jésus habitait aux côtés des disciples, as long as Jesus was next to the Ils vivaient, ils mangeaient disciples, ensemble. he was living and Mais eating au with them moment together. venu, But in the Jésus les summertime, laissa, il s'écarta d'eux. Jesus let them aside. Ils sont ensemble, Although they were mais à un moment together, donné, ils s'écartent. but there was a time that he had to go by himself to go and speak to his father. Un chrétien aigle en a besoin. A eagle Christian needs Oh, it. au Bunga, parce que c'est vrai. Oh, Pastor Seven, you don't Non, non, see non, you non, je n'ai pas besoin around. de points avec les gens. No, it's not because I have problem with Un people. aigle No, sélectif. but I'm an Il va eagle aller se cacher. trying to go and hide Parle avec son myself, père. to go and speak with my Et la Bible dit que father. quand l'aigle se cache, And the Bible says when the eagle il hides, va prendre beaucoup de temps. it's going to take long Afin de time se réprimer to encore. renew himself. Il devient encore jeune. He comes young Quand il again. vient, il Because vole. when he comes, he's going Quand to nous fly sommes dans again. la vieillesse parle de la chair. When we become old, it's on La our vieillesse flesh. parle du péché et du mal. When we talk about the old age, we talk about the sin. You see, those days, when you gossip a lot, because you are gossiping too much, even your face is showing, it's reflecting the sins. But when you go deep in prayer, you see, hello, Pastor.
And yourself, you say the man of God, let me greet them. Lorsqu'il sent que je suis vieux, When he feels that I'm getting plus moyen de old, voler. I can't fly anymore, il se cache. he's going to hide himself. Amen. True. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zambe na ngai, Zambe na ngai, oh, Zambe na ngai, Emmanuel. Est-ce que c'est comme moi qu'on bête là dans Zambo, mololo ya bien, mololo ya bien, mololo ya bien, yoka. Napesi baba kote Zambo yo, hello kote yo. Napesi palata te ayaraka e hata mabiju te o napesi bibudi te nsambe na lola hata bawakse te o napesi badevise te nsambe na ngai ye hata bafranc congolais te o yo batelinga nsambe na ngai ye pona koyemba na nga te o yaya e opesi nga sante malamu e pona koteya na nga te o obateli bana na nga ye pona badime na nga te o yaya e yango nalobi matondo papa nalobi matondo vraiment nalobi matondo yo songisa matondo vraiment nalobi matondo papa napesi yo matondo ebele esi yo matondo yango nabeteli yo mololo 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 papa nabeteli yo mololo ebele yoka mosika ozwanga na ngaba lelo okomisanga britishe ya mongo yaya oswanga na mai ya lobo na Kinshasa e lelo okomisanga motaba dido oswanga mwasi asangaka libala papa e lelo opesanga libala kitoko oswanga na la gombe na Congo lelo olatisanga sapato na Kinshasa e yango nalobi matondo yaya e papa napesi yo matondo vraiment papa nalobi matondo ebele papa nabeteli yo mololo mololo binganga balobaki na kokufa na ngai ye lelo opesanga sante malamu vraiment e na sefine balobaki na kobala te ngai ye lelo okamwisa bato na Kongo oyo papa nabeteli yo maboko vraiment papa nabeteli yo maboko papa nabeteli yo mololo mololo papa nalobi matondo. Father, we just thank you for being in His presence, Lord God. We thank you, Lord God, that you look after us, Father God. We thank you, Lord God, that you brought us together, Lord. Father, you want to minister to us, Lord. You want to show us the way forward, Father God. And I thank you for what you've done tonight, Lord God. I thank you for what you've spoken to us lives, Father God. We thank you, Lord, because you are strengthening us, Lord God, because we're your children. And we say thank you, Father, for your blessing that you've given us tonight, Lord God. That word, Lord, that gives us the strength. That word, Lord, that gives us that faith, Father God. So we might see people being healed. That we might see people being saved and delivered, Lord God, from the hand of the enemy, Lord. So we thank you for what you're doing, Lord God. And we pray as we come and listen again to your anointed speakers, Father God, that we will be even stronger, Lord God. We will go out, Lord, with our heads held high, knowing that we've got a marvelous Savior, knowing we've got the Holy Spirit within us with that tremendous power to speak and to see people lives change, Father God. So we thank you, Lord. We pray that you'll bless us, Lord. You protect us, Father God, as we go to our homes, Lord God, and that we will study your word, Father. Lord, we will meditate on what we've heard tonight, Lord God, because we know it's come from your heart, Lord, and we know that you've only
got the best for us, Lord God. So I pray a blessing upon us tonight, Lord God, that we will go, Lord, in your strength. We'll go with your encouragement. We'll go with that view of the eagle tonight, Lord God. And Lord, as we just sleep, Lord God, as we think about you, Lord God, we pray, Father, that you will lead us and guide us into that dark places, Lord God, that we might be that light to shine into people's lives, Father God, so that they might come to know you as their personal Savior. In Jesus' name we ask it. Amen. God bless you. God bless you. Yosamo Sante, Yosamo Sante.